This is video number 300 of Learn and Speak Tamil like a native. I know that oftentimes you as learners are missing to hear some sounds which makes it harder for you to understand some phrases. So you should develop this intuition to make out subtle sounds. So hereafter we'll be focusing gradually on to listening and learning because we are 300 videos now and it is time you move on to speak actually like a native. You might have observed in some of the earlier videos, I used to do something like this. I used to shrink some letters. The reason was to make the pronunciation easier for you. Say for instance, no idea, that is theriyala, theriyala. But we never say theriyala. A native person will usually not say that. When they quickly say that, it will be like therila or even therla, enak therla. And the second one, he's going போய்கிட்டிருக்கான். But I used to, it's better to have these kind of a little shrunk letters once in a while, because otherwise you might be saying போய்கிட்டிருக்கான், போய்கிட்டிருக்கான். No, a native will say போயிட்டிருக்கான், அவன் போயிட்டிருக்கான், போயிட்டிருக்கான், போயிட்டிருக்கான். So it's very important for you to kind of listening practice, because this makes the language. Your language will accelerate faster, because many of you are just learning, focusing so much on grammar. You're doing a mathematics of a language which will not really completely help you in learning a language, because you have to understand the sounds. The technical term for this is reduced speech, and it exists in all the languages, every other language. Especially in English, we'd say, are you going to be there? But when you speak colloquially, you'd say, are you going to be there? Are you going to be there? But you cannot write this. You have to write this. I hope you all get it now. You can also learn the sound ra, which is unique to Tamil and Malayalam, in a quick video 104. ஞாபகம் இருக்கா? தமிழ் எப்படி தெரியும்? அதான் அன்னைக்கு ஸ்டேஷன்ல ஏதோ நல்ல வார்த்தை சொல்லி கூப்பிட்டியே, என்ன சொல்லி கூப்பிட்ட? மக்கு மக்கு கண்மணி. கண்மணியா?
இச்சுன்னு வந்தது. மக்குக்கும் கண்மணிக்கும் நடுவில் இச்சு வருமா? கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? சத்தியமா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கவே மாட்டேன். ஒன்லி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸா? ஒரு 15 பேர். வெரி குட். நான் தான் 16வது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட். நான் வேற நம்பர் 10 நினைச்சிட்டேன். பேசலாமா? ஃபோன் பண்ணது தப்பா? சே பேசலாமே. தமிழ் கேட்கணும்னு போல இருந்துச்சு. ஆஹா, அவ்வளவுதான் தமிழ் தெரியுமா? மீட் பண்ணலாமா? ஒரு தமிழ் பையன் கிட்ட ரொம்ப சீக்கிரமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா தப்பு இல்லை? ஒரு சின்ன காஃபி தப்பு பண்ணலாமா? நானா ஆஃபீஸில் நல்ல வேலை. உனக்காக நான் காஃபி ஷாப்பில் வந்து பேக்கு மாதிரி வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன இருக்கும்? எனக்கு நானே பேசிக்குவேன். அப்புறம் ஃபோன் பண்ணலாமா வேணாம்னு யோசிச்சு முடியாமல் ஃபோன் எடுத்துருப்பேன். அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கியா? ஆட்டோ பிடிச்சு நேரா அங்கதான் 5 minutes. ஹலோ, இங்கதான் இருக்கியா?